So today is September 9, 2018 at the Black Sea Festival in Russia. And we're going to be finding out how we can have high quality time for Krishna in a busy life. И сегодня мы узнаем, как найти время на качественное общение с Кришной при занятой жизни. So, I think we all know that the easiest way to have high quality sadhana is to wake up early in the morning. Я думаю, все мы знаем, что лучший способ иметь качественную садхану – это просыпаться утром пораньше. Huh? Right? Так? Everybody has experienced this? Все имеют такой опыт. That's because early in the morning, there's a time when all the modes are in equilibrium. А все потому, что ранним утром есть время, когда все три гуны находятся в равновесии. And then just the mode of goodness is dominant. И потом доминирует гуна благости. So it's very easy. Поэтому просто It's иметь like хорошую садхану. driving on a road when there's no traffic. Это все равно, что ехать по дороге, которая пуста. Right? And you don't have so much pressure from the mind, I have to do this, I have to do this. И ум вас не прессует, надо сделать то, надо сделать это. So just very honestly, Поэтому, по-честному, an easy solution is just to wake up very early in the morning. честное и простое решение – это просто просыпаться утром рано. All right, well, sometimes we go to bed too late. Иногда мы ложимся слишком поздно. Right? It's hard to wake up early when you're staying up too late. А тогда уж трудно проснуться рано, если засиделись допоздна. And sometimes we have a job where we have to go to work very early in the morning. А иногда бывает работа, на которую нужно ехать очень рано. For a year, I was the administrator of a large government school in America. 1 год я была администратором в большой государственной школе в Америке. And I had to be at work at about 7 o'clock in the morning. И уже примерно в 7 утра мне нужно было быть на работе. I mean, sometimes people are leaving for work at 6 in the morning. Бывает, что люди в 6 утра уже едут на работу. And then I've seen many times that if there's someone who doesn't work, Но много раз я видела, что даже человек, который не работает, and usually it's the woman, обычно это женщина, so if the husband has a job, ну вот у мужа есть работа, and the children are going to school, дети идут в школу, and they want to eat home-cooked vegetarian prasadam, и они хотят вегетарианского просада, приготовленного дома. so often the woman is cooking early in the morning. И случается так, что женщина с утра пораньше готовит. So I've been to many people's homes. Я навещала многих людей, которые живут дома. From like 5 to 7 in the morning, the woman's in the kitchen. И вот с 5 до 7 утра женщина в кухне. And getting everybody ready for school and work. Готовит всех на работу, в школу. And she doesn't have any time for sadhana until 9 o'clock. И до 9 утра у нее просто нет времени на садхану. Also, our work may be very demanding. А бывает, что работа очень требовательная. They can have very long hours, Длинные часы. very mentally, physically draining. Она истощает ментально и физически. And we just don't feel like we have the energy for sadhana. И кажется, что просто нет сил на садхану. Right? Maybe a little overwhelming. Это может немножко перегружать. And we just feel exhausted. И в итоге изнеможение. And then we may have so many other responsibilities. А бывает, что еще столько много дел и ответственности. Taking care of the house, Поддерживать дом, the family, семью, going shopping, делать покупки, cleaning. уборка. It just gets overwhelming. Это просто накрывает с головой. And sometimes it looks like this. А иногда и вот так это выглядит. This says to-do list, Здесь сказано список дел, everything. все. And then sometimes because we're just so overwhelmed and exhausted, И бывает, что мы настолько погрузились с головой и так устали,
We may be wasting time with mundane entertainment что мы тратим время на мирские развлечения, that takes away our enthusiasm for spiritual life. и это отнимает у нас вдохновение на духовную жизнь. Here he's saying that all of his life is now on the internet. Здесь он говорит, что теперь вся его жизнь в интернете, And sometimes our life might feel like this. а иногда наша жизнь кажется вот такой. This says good luck. Там сказано «удачи». Okay, so what's our solution? И каково же решение? Okay, so first we're going to look at having a different attitude. Сначала мы рассмотрим другое отношение к жизни, к вещам. And then we're going to look at more specific solutions. А потом мы поговорим о более конкретных решениях. Okay, so this attitude part that we're going to do first, И вот это вот отношение ко всему, наш первый пункт, this is going to be a little intense. будет довольно-таки так напряженненько, сильно. Okay, it's going to be a little bit like having heart surgery. Будет похоже на операцию на сердце. So if you don't want anything intense, Так что если вы не хотите напрягаться, just pretend got a very important call from Putin. притворитесь, что у вас важный звонок от Путина, And you have to leave the seminar. и вам нужно срочно бежать. Okay? But if you decide to stay, Но если уж вы решите остаться, this next section is going to be a little heavy. вот следующий раздел будет так тяжеловат. Okay? So if you stay, I have warned you. Так что кто остался, я предупреждала. And then first we're going to look at a different attitude. Сначала мы поговорим о другом отношении к вещам, And then we're going to look at practical solutions. а затем о практичных шагах, решениях. Okay? Is this okay? Okay. I'd like us to think how much of our time and energy are we spending just on eating, sleeping, mating, and defending? Я бы хотела, чтобы мы задумались, а сколько в действительности времени мы тратим на сон, еду, оборону и совокупление. And just think a bit about our typical day. Задумайтесь о своем обычном дне. And how much of our time are we spending just on food and shelter and family? Сколько времени вы тратите просто на еду, на прибежище, на семью свою? You know, when I was young, I used to think, I really want to have a spiritual life. Когда я была молода, я думала, я хочу действительно духовную жизнь. I don't want a life that's just like the animals. Я не хочу животной жизни. Then we just end up trying to squeeze our Krishna consciousness into our life somehow or other. И затем мы просто пытаемся как-то втиснуть сознание Кришны в свою жизнь. And we become like this man. И мы становимся похожи на вот этого мужчину. So he's saying, what's the meaning of life? Он говорит, в чем смысл жизни? He says, but make it quick. Но давайте побыстрее. I have an important meeting in half an hour. У меня важная встреча через полчаса. So we may become like that. Мы можем превратиться вот в этого мужчину. Okay, I want to do something Krishna conscious. Я хочу сделать что-то в сознании Кришны, It has to be really fast. но надо по-быстрому. What's the minimum I can do? Что самый минимум, какой я могу сделать? I have so many other important У things to меня do. столько важных других дел. Then we can become like what Jesus said. И тогда мы можем превратиться вот в поговорку Иисуса, что говорил Иисус. Where we gain the world, but we lose our soul. Мы обретаем мир, но мы теряем свою душу. Now, this is not just a problem for householders Это проблема не только домохозяев or those living outside of a temple. или тех, кто живет вне храма. Even when people live in an ashram, Даже будучи в ашраме, sometimes they can be so busy with so many services to do у преданных бывает столько много служения разнообразного, that their own personal sadhana becomes second. что их личная садхана уходит на второй план. Okay, now I don't think we're going to read all of this. Я не думаю, что мы будем все это читать. So my apologies if you don't read English. Мои извинения, если вы не знаете английского. I don't know if you want to read this or not. This is an obituary. You know what an obituary is? Да, what is it in Russian? Когда пишут о человеке, который оставил тело,
как называется? В You know, общем, when someone заметка. dies and they put a little thing in the newspaper. Некролог, спасибо. Ага. So this is a, what do you call it? Некролог. Necrolo. Okay, necro, okay, Yes, this is I a know. necrolo. So any of you who can read English, you can read it. Ну, кто может, прочитайте. So I'd like you right now to pretend Сейчас я бы хотела, чтобы вы сделали вид, будто... if you died today, Вот если бы вы сегодня оставили тело, умерли, what obituary would your friends write? какой бы некролог написали о вас ваши друзья? I'd like you to take about 5 minutes Я дам вам где-то 5 минут. and write down an obituary Напишите некролог. if you were to die today Если бы вы сегодня умерли, that would be written by your friends. что бы о вас написали друзья? And take 5 minutes. 5 минут. Okay, now we're going to do this again. Теперь мы повторим. Again, if you were to die today, Скажем, вам сегодня умирать. again, I'd like you to write an obituary for yourself, Я снова хочу, чтобы вы написали некролог на себя. but this time pretend that Krishna is writing it. Но на этот раз сделайте вид, что его пишет Кришна. So what would Krishna say about your life Что бы Кришна сказал о вашей жизни, if you were to die today? если бы вам предстояло сегодня So again, we'll умереть? take a few minutes. Несколько минут.
can read it. Yeah, I skimmed it. Huh? I skimmed it. Skim to skim, look through. Ah, this one. Yes, It's a new different one. Oh, sorry. That's someone who takes care of people who are dying. They're not getting any medical treatment anymore. They're just being made to feel comfortable. We also call it hospice. Do you know what a hospice is? In Russian, it's hospice. Okay. We're now going to look at one book written by a hospice nurse. Сейчас мы взглянем на одну книгу, которую написала медсестра, работавшая в хосписе. It's called The Five Regrets of the Dying. Она называется «Пять сожалений умирающих». So this is coming from her having spoken to many thousands of people at the end of their life. Она беседовала с тысячами людей на пороге их смерти. What did people most regret at the end of their life? И о чем же люди больше всего сожалели в конце своей жизни? So the top one На первом месте was, I wish I'd had the courage to lead a life true to myself. я хотел бы, чтобы у меня была смелость жить жизнью, в которой я верен себе, Not just the life that other people expected of me. а не просто жил жизнью из ожидания других людей. Most people realize that the things they really wanted in life, they never got. Большинство людей осознают, что они в действительности не получили тех вещей, которых они правда хотели в жизни. And they realize that was due to choices they had made rather than circumstances. И они понимают, что это результат их выбора в жизни, а не давления обстоятельств. The next one she said was from everybody who had some sort of a job or business. Второй пункт исходил от тех, у кого была работа или бизнес. They said, I wish I hadn't worked so hard. Они говорят, лучше бы я так не трудился.
I missed time with my family and the things that were really important to me. Я упустил время со своей семьей и не тратил время на вещи, которые правда важны. She said this was a very deep regret. Она говорила, что это сожаление было очень глубоким. The next one was, I'd wish I had the courage to express my feelings. Следующее. Хотелось бы мне, чтобы я был смел и выражал свои чувства. Many people recognized that they even had developed illnesses from repressing their feelings. И многие люди осознали, что из-за подавленных чувств у них даже развились заболевания. The next one was, I wish I had spent more time with my friends and people who were really important to me. Следующее. Хотел бы я, чтобы я больше времени проводил со своими друзьями и людьми, которые дороги мне. I wish I had let myself be happier. И хотелось бы мне, чтобы я позволил себе быть счастливым. At the end of life, many people realize that happiness is a choice. В конце жизни многие люди осознали, что счастье — это выбор. So we're going to do another exercise. Мы проделаем еще одно упражнение. So suppose you were told today that you had 2 weeks left to live. Предположим, сегодня вам сказали, что вам осталось жить 2 недели. Was there anything that you would regret? Есть ли что-то, о чем вы бы пожалели? Please write this down. Пожалуйста, запишите эти вещи. And Timur, can I see you? So the next slide is a video. I'm not sure if it'll play automatically from my phone. You might have to like go into the slide and click on the slides with a touchpad. Do you know how to do that? Okay. So I'll see when I get to that slide, if it starts playing automatically, that's fine. If it doesn't, I may need you to go to the front of my computer and use the touchpad and just don't click on any arrows or anything, just like take the cursor into the Play. center of the Space. Maybe I need to press the space. no. Yeah. Just Click go play. into that black, into the black thing, Press on the touchpad in the center. or the left to the center. The touchpad should do it. Hopefully it'll do it automatically, but I actually forgot to test that with my phone. I don't usually have to do it this way. О том, что не Okay, thank you. We're going to see a short film Сейчас now. Сейчас мы посмотрим небольшой фильм. We're now going to the practical aspects. Мы переходим к практическим аспектам. Now, what's very dramatic would be if I could actually show you physically. Было бы, конечно, очень показательно, если бы я вам просто физически показала. So the film is a second best. А фильм — это второй вариант. So here we're going to look at prioritizing our time and energy. Сейчас мы узнаем о том, как ставить приоритеты в отношении времени и энергии. Okay, so the big jar represents how much time we have in a day. А большая банка — это то время, которое у нас есть в течение дня.
And the sand represents all the little things that really aren't that important. А песок — это мелочи, которые не так уж важны. Really doesn't matter if we get them done or not. Неважно, успеем мы их сделать, нет. So here we're doing them first. Вот сначала мы делаем мелкие вещи. Then we try to have time for the things that are a little bit more important. Потом мы пытаемся найти время для вещей, которые чуть более важны. That's represented by the little pebbles. Это вот такая галечка, камешки. And after doing all of those things, А после всего этого now we try to find time for the really important things, мы пытаемся найти время для того, что действительно важно. represented by the big rocks. И это уже большие камни. Oh no, we didn't find time for everything. Мы не нашли время для всего. Now we're going to try again. А теперь попробуем снова. First, we're going to do the most important things. Мы начнем с самого важного. Now we're going to do the things that are medium important. Теперь вещи, которые средней важности. Now we're going to get to all those little things that don't matter so much. А сейчас вот все эти мелочи, которые не так уж и важны. Put Krishna first. Поставьте Кришну на первое место. You know, we may feel we have so many things to do. Нам может казаться, что у нас столько дел, Such a long list. такой огромный список. When we do all the little things first, there's no time for Krishna. Когда мы начинаем с мелочей, на Кришну не остается времени. Now, who really cares if we get all those little things done? И кого волнует, сделаем ли мы все эти мелочи? I mean, you could try an experiment. Вы можете проэкспериментировать. Talk to someone who really loves you and cares about you. Поговорите с кем-то, кто действительно вас любит и заботится о вас. And say, let me tell you about all the little things I did all day. И скажите, давай я расскажу тебе обо всех мелочах, которые я сегодня делал. Who really cares? Ну, кому до этого есть дело? Put Krishna first. Поставьте Кришну на первое место. Make the most important things the most important things. Пусть самые важные вещи будут самыми важными. Just really make a decision. Примите такое решение. I'm going to put Krishna first. Я поставлю Кришну на первое место. But some things won't get done. Но какие-то вещи не будут сделаны. That's probably true. Вероятнее всего так. So I ask people this all over the world. Я задавала людям по всему миру этот вопрос. How many of you know all the names of your great-great-grandparents? Многие ли из вас знают имена своих прапрабабушек, дедушек? Few of you, maybe 10 people. Несколько, может быть, 10 вас. So that means for most of us, Значит, что для большинства из нас our great-great-grandchildren will not know our names. наши праправнуки не будут знать наших имен. That's the grandchildren of our grandchildren. Это внуки наших внуков. They will not even know our names. Они даже не будут знать, как нас звать. That's our own family. Это наша собственная семья. What to speak of everything we did. А что же говорить обо всех наших поступках? So put Krishna first. Так что поставьте Кришну на первое место. We don't need to do all these other little things. Все остальные мелочи не обязательно делать. So maybe we could. Can I have a Давайте, writer может быть, again? писать снова, кто хочет. Anybody who's willing to write? Кто? Выходите. Take this one off. Нет, просто закиньте. So number one, put Krishna first. Пункт первый. Кришна на первом месте. So the next one. Следующий пункт. So some of you are not going to like this one. Некоторым из вас не понравится. But Srila Prabhupada says we shouldn't work at a job for more than 8 hours a day.
Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны работать на работе больше 8 часов в день. So I knew one devotee who was working 3 jobs about 75-80 hours a week. Я знал одного преданного, который работал на 3 работах, это было You can 75-80 write that часов в down as неделю. number 2. 8 hours maximum work. And I said, who are you working for? И я спросила, на кого ты работаешь? He said, for my children. А он сказал, я работаю ради своих I детей. said, but you're never going to even see your children. Я ответила, ты же их даже никогда не видишь. They won't even know who you are. Они и знать не будут, кто ты такой. So Srila Prabhupada tells this story И Шрила Прабхупада рассказывал историю of a family he knew in India, об одной семье, которую он знал в Индии. where the man would go to work before his child woke up in the morning. Там отец семейства ходил на работу еще до того, как его ребенок And просыпался, he would come back after the child went to bed at night. а возвращался после того, как он уже лег спать. When the child was about 3 or 4 years old, И вот когда ребенку было 3-4, he saw his father он увидел своего отца, and he said, Mommy, who is that man? и он спросил, мама, что это за мужчина? Now you can say, well, if I only work 8 hours a day, И он сказал, ну если я буду работать только 8 часов в день, I will not have enough money to live. у меня не хватит денег на жизнь, So you're not going to like this. так что вам не понравится. Then live more simply. Живите проще. You know, there's somebody in the world who lives on less than we have. Есть люди в мире, которые живут на меньшие средства, чем мы, And they're still living. и они все-таки живут. Wealth is not just money. Богатство — это не только деньги. So in the Shastra, there's 6 kinds of wealth. В Шастре говорится о 8 видах богатства. There's the wealth of beauty, Это красота, splendor. великолепие. Maybe you have a nice garden, Может быть, у вас красивый сад, nice pictures in your house, картины в доме. listen to beautiful music. Вы слушаете красивую музыку. There's the wealth of strength and health. Есть богатство, которое заключается в силе и здоровье. There's the wealth of autonomy, being able to make your own choices in life. Есть независимость, это способность делать собственный выбор в жизни. That's also a wealth of leadership. Это также богатство руководства. There's a wealth of having people think well of you. Еще одно богатство — это когда люди о вас хорошо думают. That means having a community that cares about you. Это значит иметь сообщество, которое заботится о вас. There's a wealth of wisdom. Есть богатство мудрости And there's a wealth of freedom и богатство свободы, and detachment. непривязанности. So all of those are kinds of prosperity in life. И все это дает процветание в жизни. If we think of prosperity in a holistic way, Если подумать о процветании холистически, we may be able to be satisfied with less cash. то, возможно, мы будем довольны меньшим количеством наличных денег. So whatever we can earn in 8 hours of honest work a day, Так что все, что мы можем заработать за 8 часов честного труда в день, to be satisfied with that. мы должны этим довольствоваться. Now, this is something that some people find very helpful. Вот следующий пункт многим очень помогает. Some people don't. Ну, не всем. I found it made a very big difference in my own life. В моей жизни это произвело большую перемену. This is something I learned maybe about 30-35 years ago. Я узнала об этом, может быть, 30-35 лет назад. And it really transformed how I prioritized and used my life. И это действительно изменило то, как я расставляю приоритеты в своей жизни. So at least some of you may find this helpful. Так что, по крайней мере, кто-то из вас найдут это полезным. So this is, instead of thinking about how many hours I have in the day, instead of thinking about time, Вместо того, чтобы думать о том, сколько у меня часов в дне, сколько у меня времени, think about energy. думайте об энергии. Think, I have a certain amount of energy every day. Вот задумайтесь, у меня на день есть определенный запас энергии. And I'm sure many of us experience this. Уверена, многие из вас это испытывали. It may be 6 o'clock, 7 o'clock at night. Может быть, 6-7 часов вечера. We still have more time before we go to sleep.
До похода в постель время еще есть. But we may not feel we have any energy for Krishna consciousness. Но мы обнаруживаем, что сил на сознание Кришны уже нету. And we think, well, I have enough time to read. Мы думаем, ну вот есть время почитать до отхода ко сну. I have enough time to chant. У меня есть время на джапу, воспевание. But I don't have the energy, А энергии нет. right? So it's not just time. Так что дело не только во времени. So this particular technique И вот эта вот техника, is where you think about how much energy you have every day. заключается в том, что вы задумываетесь, а сколько у меня энергии на день. It may help to think of it as like a pie or a cake. Может быть проще, если вы представите это как торт или пирог. And then you decide, I'm going to give a certain percentage of my energy to different parts of my day. И потом вы решаете, что определенный процент энергии я выделяю на определенное время дня. Let's make an analogy with money. Проведем аналогии с деньгами. So let's say you had, we're going to allocate your energy. Размещение энергии. So let's say that you had, 1,000 rubles to spend every day. Вот скажем, у вас в день есть 1000 рублей. And you could spend a certain amount on food, a certain amount on clothing, a certain amount on your rent, И вы тратите сколько-то на еду, на одежду, на оплату жилья, a certain amount on music or fun things. что-то на музыку, на развлечения. And you had that in cash. И у вас наличные. And you had a different envelope for each of the things you could spend it on. И для каждой траты у вас есть отдельный конверт. And then you put that amount of money into each envelope. И вы вот определенное количество денег кладете в каждый конверт. So you had a certain amount of cash in an envelope for, let's say, clothing. Вот, скажем, у вас конверт для одежды, и там есть наличка. So then if you wanted to buy clothing, Так что, если вы хотите купить одежду, you could spend everything in that envelope вы можете истратить все, что есть в том конверте, without worrying about having something left for your other needs. и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы припасти что-то на другие нужды. So that meant whatever you're spending on, you could give everything in that envelope. И это означает, что вот все, что лежит в конверте, вы можете потратить на эту цель. Is that pretty clear? Понятно? Okay, so now imagine this is energy. И теперь представьте, что это энергия. So let's say, okay, I could give 10 or 20% of my energy today for my japa. И вот вы думаете, хорошо, сегодня вот 10-20% я отдам на джапу энергии. So it's like I have an envelope, Будто бы у меня конверт. and it's holding, say, 20% of my energy. И там, скажем, 20% моей энергии. Then when I'm chanting my japa, I can use that whole envelope. И вот когда я воспеваю джапу, я могу израсходовать все, что там есть. And my mind doesn't have to worry. И моему уму нет нужды переживать. I have to do this thing and that thing and this thing and that thing. Мне нужно сделать еще то, сё. This allows you to fully focus on what you're doing Это позволит вам сконцентрироваться полностью на том, что вы делаете, without being concerned about anything else. и не переживая ни о чем другом. Now, those of you who were here for our first session, Те, кто были здесь на первой лекции, you may remember that Srila Prabhupada wrote about this in his letter to Jayapataka Swami, вы можете вспомнить, что об этом писал Шрила Прабхупада в письме Джайпатаки с вами. who was here for the first session. Кто здесь был на первой лекции? So you remember in the third point, Помните третий пункт? where Srila Prabhupada wrote that you become fully absorbed in whatever you're doing, Шрила Прабхупада пишет, что вы полностью отдаете себя, вы полностью поглощены тем, что делаете, without having any consideration for anything else. и вы не задумываетесь ни о чем другом. You remember that one? Помните? Yes. So this is one technique for doing that. И вот это одна из техник для реализации. And making sure you have enough energy for your sadhana. Удостоверьтесь, что у вас достаточно энергии на садану. Let's say you have to cook. Скажем, вам нужно готовить You еду, say, okay, I'm going to give 10% of my day's energy for cooking. и вы думаете, вот 10% энергии на день я израсходую на готовку.
then you only cook what you can do with that amount of energy. И тогда вы готовите только то, на что вас хватит вот 10% энергии. Now, people ask me, well, how do I calculate this? И люди спрашивают, а как мне вычислить это? That's the main question that I get. Главный вопрос, который мне задают. And my answer is, I don't know exactly, but it works. И мой ответ таков: я точно не знаю, но получается. I'm not quite sure how I do it, Я сама точно не знаю, как я это делаю, but I know it's very possible to do. но я точно знаю, что это реально. It takes a few days, Понадобится несколько дней, but very quickly you get a sense но очень быстро у вас появится чувство, of what percentage of your energy you're giving to something. какой процент энергии вы расходуете на что-то. If you say, I'm going to give, 40% of my energy to my job, Если вы думаете, 40% энергии я отдам работе, then you can give that full 40%, тогда вы можете выложиться на 40%, but you don't give more. но не больше. And if you set aside 20% for your sadhana, Если вы отложили 20% на садхану, then you give all of that to your sadhana. то вы все это выкладываете в садхану. Does anyone have any question about this, the concept? У кого-нибудь есть вопросы касательно этой концепции? So again, this is not about time. И вот снова, это не This is not время, like I'm going to give 3 hours to sadhana это не 3 часа на садхану, and 8 hours to my job 8 на работу, and 2 hours to my family. 2 часа на семью. It's about energy. Здесь вопрос энергии. And it just changes everything. И это все меняет. Yes, just on this, if you have a question. Садхана дает энергии, а я не трачу ни энергии. Садхана energizes me instead of taking my energy. That's very nice. Это замечательно. But it still takes some physical and mental energy. Но все равно вам потребуется физическая и ментальная энергия. We find this in Chaitanya Charitamrita. Это есть в Чайтанья Чаритамрите. Lord Chaitanya is having these big kirtans with the devotees. Господь Чайтанья проводит с преданными большие киртаны. And some of his associates, like Swarup Damodar, notice, oh, the devotees are feeling tired. И вот кто-то из спутников, например, Сварупа Дамодара, замечает, преданные подустали. And they say to Lord Chaitanya, you have to stop dancing now. И он говорит Господу Чайтанье, нужно прекратить сейчас танец. But it is true that good sadhana increases your total amount of energy. Но это правда, хорошая садхана увеличивает общее количество вашей энергии. That is definitely true. Это действительно правда. Did you have a question? What if my calculations are already in place, but something comes up? Что если неожиданные дела возникают? It's true that if there's some sort of crisis or emergency, this doesn't work so well. Это правда. Если что-то непредвиденное или кризис, тогда немножко не срабатывает. Now, if you have the kind of job or service that you're always dealing with emergencies, Если у вас такая работа или служение, что у вас сплошные кризисы, if you're a manager, если вы менеджер, and like most of your day is dealing with crises, и большую часть дня вы только и делаете, что разбираетесь с кризисами. that's the kind of job I had when I was managing a school. Вот у меня была такая работа, когда я управляла школой. You set aside a certain amount of energy for that work. Вы откладываете определенное количество энергии на эту работу, But it is true that crises or emergencies will mess this up. но правда, неотложные дела и кризисы все портят, все путают. Which is why it's better to do your sadhana in the morning. И вот потому-то лучше садхану проделать утром. Like what I found practically speaking, Практически говоря, что я обнаружила, if I complete all my sadhana in the morning, если утром я закончила садхану, I'm more tired in the evening. я вечером более уставшая. And the reason for that, И причина в том, if I still have japa to finish in the evening,
Если у меня осталась джапа на вечер, I've mentally kept some of that energy for that japa. я умственно приберегала энергию на джапу. Do you understand that? Понятно? Yeah? But if some crisis came up, Но если случался кризис, it may steal that. то он может украсть энергию. And then I sit down to chant my last 2 rounds, И когда я вечером дочитываю 2 круга, and I have no energy left. энергии нет никакой. So as far as possible, one should complete one sadhana early in the day. Так что, насколько это возможно, каждый должен утром завершить всю садхану. But without a crisis, this usually works. Но если нет кризисов, обычно все хорошо работает. Когда садхана с благословениями, то энергии хватает. А в какие-то okay, it's like some days when there is a blessing for sadhana, it goes easily, and I never know which day it is. Sometimes it goes so hard. Okay, that's another point. We'll get there. Это, да, другой пункт, мы до Just него any дойдем. question on this one point? Вот прямо по вот этому пункту есть ли вопросы? Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то рекомендации для семейных людей, может быть, по опыту какому-то предыдущему вашему? Are there any advices for householders, maybe from past experience of yours? That's too general. Just on this one point about energy right now, please. Вот вопрос только по энергии конкретно. So normally, which percentage it is for japa? Алло? What percentage? That you have to see with your own life. Вы должны посудить по своей жизни. And in fact, I'd like you to do that right now. И на самом деле я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. If you can write down. Можно еще вопрос? Yes. Хари Кришна, Yes. скажите, Да. пожалуйста, как понять, что именно 40%, 20%, 30% Об этом. энергии я оставляю на определенные дела? Как эту энергию почувствовать внутри, что это именно 30%? Уже ответил Матаджи, что нужно, Да. разовьется чувство, несколько дней нужно. It's again the question of how to calculate it. All I know is if you try to do it, it works. Я лишь могу сказать, что если вы попробуете, получится. It definitely works. Эта методика работает. Exactly how, I don't know. Я вот точно не знаю как, But I know it does. но знаю, что работает. It takes maybe 3 days. Ну, дня 3 уйдет на это, And then you'll get a и sense. потом появится чувство. You can feel it. Вы просто ощутите. Anything else on this point, just on this point of energy? Вот прямо только по этому пункту вопрос энергии. Just speak. В русском языке есть понятие намерения, то есть it's about intention. Вот распределение энергии, это, наверное, связано с тем, какое намерение мы ставим на сегодняшний день или вообще, допустим, на неделю. То есть вот, намерение, что я вот это делаю, и потом уже согласно нашего намерения наш ум и чувства, то есть и деятельность, энергия подходит к этому. Most probably it is according to our intentions. We have some plans for a day or a week, and then our mind just calculates and distributes energy accordingly. I believe that that's exactly how it works. Я полагаю, что именно так это и работает. But it's a miraculous thing. Это нечто чудесное. And at least, again, for me, it was life-changing. На уровне чуда. И для меня это просто поменяло мою жизнь. So she was asking about for householders. И вопрос был о домохозяевах, семейных людях. All of these things we're talking about are for anybody. Все, о чем мы говорим, применимо ко всем. I have 3 children У меня 3 детей and 14 grandchildren и 14 внуков, and 1 great-grandchild.
один праправнук. And I used to run a Gurukula. Раньше я управляла гурукулой. So for 27 years, На протяжении 27 лет I was taking care of a husband, я заботилась о муже, my own children, о собственных детях, and like another 30 children. еще там о 30 детях. I've also had a job. У меня была Outside. работа вне дома. I went to university. Я ходила в университет. So I'm not speaking theoretically. Так что то, что я говорю, это не теория. Okay? This is not theory. Это не теория. Okay? This is experience. Это мой опыт. All right. Okay, I'd like you now to just do a little exercise. Сейчас я хочу проделать еще одно упражнение с вами. To write down about what percentage of your energy you would like to allocate to different things on a typical day. Я бы хотела, чтобы вы записали, какое количество энергии вы отведете на определенные вещи на протяжении вашего обычного дня, нормального. Oh, I should also say for the renunciates in the audience. А для людей, которые в отреченном укладе здесь, So I have been in the renounced order for 22 years. я в отреченном укладе уже 22 года. So I have experience both in the Grihastha ashram and in the Vanaprastha. У меня есть опыт и Грихастха ашрама, и Ванапрастха. Okay, so for you renunciates here. Так что для тех, кто здесь отречены, So I'm not speaking theoretically there either. я говорю практичные вещи и для вас тоже. So please just write down your ideal, how much energy you would like to give to each activity on a typical day. Так что, пожалуйста, запишите вот в идеале, какое количество энергии вы бы отдавали на дела в течение вашего обычного дня. Sleep, is it included in the list? Так, сон не вписываем. There's no material activities. Everything should be for Krishna.
Okay, thank you. Спасибо вам. So we've talked a lot about trying to get your sadhana done in the morning. Мы уже поговорили много о том, чтобы садану закончить утром. But Srila Prabhupada also talked about how he chanted 16 rounds when he was in the Grihastha ashram. Но Шрила Прабхупада также рассказывал о том, как он повторял свои круги, будучи грихастхой. Prabhupada said, when I was a householder, Прабхупада говорил, когда я был домохозяином, I would chant 4 rounds before each meal я читал по 4 круга перед каждым приемом пищи and 4 rounds before going to bed at night. и 4 круга перед отходом ко сну вечером. In this way, 16 rounds can be chanted without difficulty. Таким образом, легко можно прочитать 16 кругов. Prabhupada laughed and said, Прабхупада засмеялся и сказал, if you don't take prasadam before chanting those 4 rounds, если вы не будете принимать прасад перед тем, как вычитать 4 круга, then you will definitely get them done. тогда вы уж точно их закончите. So this is a next suggestion. Это еще один пункт решения. Break your sadhana. I'll take more questions at the end. Остальные вопросы в конце, хорошо? To break your sadhana up into little pieces during the day. Разбивайте садану на части в течение дня. Now, for anyone who's not living in a temple ashram, Для тех из вас, кто не живут в храме, it may not work to take a temple sadhana program and just simply try to do that at home. у вас может не получиться взять просто храмовую утреннюю программу и принести ее домой. Most temple programs are going on for about 4 or 5 hours every morning. Большинство храмовых программ проходит на протяжении 4-5 часов по утрам. So for most people who have a job or go to school, Так что те из вас, кто ходит на работу или учится в that's школу, not very practical. это не практично. So one should be creative and flexible. That's our next one. Так что человек должен быть изобретателен и гибок. What works for you? Что будет хорошо для вас I mean, получаться? you can put Srila Prabhupada's books on your phone. Вы можете загрузить книги Прабхупады на телефон. Yes, most of you have one of these. У вас у большинства же есть такие. So I have all of Srila Prabhupada's books here У меня здесь все книги Прабхупады in print. на принте. Do you have audio books in Russian? У вас есть аудиокниги на русском? Yeah. Сам. So I also have Prabhupada's books as audio books, У меня также есть книги Прабхупады в аудиозаписи and then lectures. и лекции. So you could read, one verse before each meal, Вы можете, к примеру, брать один стих перед каждой едой or one screen on your phone. или прочитывать вот один экран, то есть сколько на экране вместилось. Read one screen before lunch. Скажем, вот так вот один перед обедом. Nobody at work will think that is peculiar Никому на работе это не покажется странным. if you're looking at something on your phone. Если вы просто смотрите, что там на телефоне. You can listen when you're in the car going to work, or the train, or the bus. Вы можете слушать по дороге на работу, в автобусе, машине, поезде. Just have in your headphones, Просто наушнички. listen to a lecture. Слушайте лекцию. I know one devotee who memorized the whole Chaitanya Charitamrita Я знаю преданного, который заучил всю читание Чаритамриту. by listening to it in his car on the way to work. И он просто слушал ее по дороге на работу в машине. I know a devotee who memorized the whole Bhagavad Gita with purports. Я знаю преданного, который выучил наизусть всю Бхагавад-гиту с комментариями. By listening to it at the university, Он слушал ее в университете. just when she was walking between classes. Просто когда она шла с одного урока, с одного лекционного зала в другой. You can listen while you're cooking, while you're cleaning your house. Можете слушать, пока готовите, убираетесь. When our first child was born, Когда у нас родился первый ребенок, I was probably listening between 3 to 6 hours every day to Prabhupada's lectures. я слушала лекции Прабхупады, наверное, 3-6 часов в день. So find something that works for you. Так что найдите то, что вам подходит. Maybe you can have some program with your family in the evening instead of in the morning. Возможно, вам удобнее провести программу со своей семьей вечером, не утром. And also,
tailor it to the needs and interests of your family. И также подстройте это под нужды ваших домочадцев, семьи. So find something that works for you in your situation. Найдите то, что подходит вам в ваших обстоятельствах. You can't just necessarily copy somebody else's situation. У вас, наверное, не получится просто скопировать обстоятельства другого человека. When I was in New Zealand some years ago at a retreat, Несколько лет назад, когда я была на ретрите в Новой Зеландии, they asked me to give a seminar on how to study Srila Prabhupada's books. меня попросили дать семинар о том, как изучать книги Прабхупады. So I asked the devotees to sit in a circle. Я попросила преданных сесть в круг. Now these were all devotees who were disciples of Devamrita Swami, Это были все ученики Девамриты Свами. and they all read Prabhupada's books like 2 hours a day. И все они читали книги Прабхупады там, по 2 часа в день. That's what they do. Вот так уж они делают. So instead of my just telling them how to study Prabhupada's books, И вместо того, чтобы говорить им, как изучать книги Прабхупады, we went around the circle, мы по кругу. and I said to everybody, how do you study Prabhupada's books? Я спросила всех по кругу, а как вы изучаете книги And Прабхупады? everyone had a different method. И у каждого была своя методика. So one person said, I turn the purports into questions and answers, and I post it on my blog. Один сказал, я комментарии разбиваю на вопросы-ответы и делаю посты в своем блоге. Someone else said, I always study with a friend, and we discuss it. Другой сказал, а я изучаю с другом, и мы обсуждаем. Someone else said, I turn the verses into poetry. Другой сказал, а я стихи обращаю в стихотворную форму. Someone else said, I look at the Sanskrit in the verses, Кто-то другой сказал, я смотрю на санскрит, and I think of other verses I know that have the same Sanskrit words. и я вспоминаю другие стихи, в которых используются те же санскритские слова. No two people had the same method. Не было двух людей с одним методом. So you might find somebody else's program of sadhana inspiring, Так что вы можете вдохновиться чьей-то еще саданой. but if you don't, please find something that works for you. Чем-то, чьей-то методологией. Но если нет, то найдите то, что хорошо для вас. Then also different things may work for you at different times of your life. И также на различных этапах жизни может быть лучше что-то разное. How you structure your sadhana when you're 25 may be different from how you structure it when you're 45. Скажем, как вы устраиваете свою садхану в 25, это не то же, что в 45. So this is what works for you and what works for you now. Так что 6-й пункт это it's number 5 still, yes? No, number It's 6. Number 6. What works for you and what works for you now. Найдите то, что хорошо для вас и хорошо в данный момент подходит. My dear friends, we are a philosophy of personalism. Дорогие друзья, у нас философия персонализма. It's okay to be personal. И это нормально, можно быть персоналистом. It's okay to be personal. Все хорошо, мы персоналисты. Don't try to force yourself to be like somebody else. Не пытайтесь заставить себя быть как кто-то еще. Okay, now we're going to look at a quote from Srila Prabhupada Сейчас мы взглянем на цитату Шрилы Прабхупады about engaging in bhakti according to the type of activities that enliven us. Это задействовать свое бхакти в той деятельности, которая вдыхает в нас жизнь. This is from Srila Prabhupada's purport Это из комментария Шрилы Прабхупады. from 7:5:23 to 24. Шримад Бхагаватам 7, 5, 23, 24. So we're quoting Srila Prabhupada. I'm now going to quote Srila Prabhupada. No? I am. Да, сейчас цитата Шрилы Прабхупады. According to the regulative principles, Согласно регулирующим принципам, there are 9 different activities, есть 9 видов деятельности. and one should specifically engage himself И человек должен задействовать себя in the type of devotional в service таком виде преданного служения, for which he has a natural aptitude. к которому у него есть естественные склонности.
For example, Например, one person may have a particular interest in hearing, один человек очень заинтересован в слушании, another may have a particular interest in chanting, другой может быть особенно заинтересован в воспевании, another may have a particular interest in serving in the temple. а другой может любить служить в храме. So these or any of the 6 different types of devotional service, Так что вот эти или любые другие из 6 видов преданного служения, remembering, serving, памятование служения, praying, engaging in some particular service, вознесение молитв или какое-то конкретное служение, деятельность, being in a friendly relationship, состоять в дружеских отношениях or offering everything in one's possession, или предлагать все, чем человек обладает. should be offered in full earnestness. Все это должно быть поднесено со всей серьезностью. In this way, Таким образом, everyone should act according to his particular taste. каждый человек должен действовать согласно своему вкусу. That's a quote from Nectar of Devotion. Это цитата из «Нектара преданности». So if we can think of things we really, so if you can write that down, Запишите, пожалуйста. doing some service which we really enjoy. Заниматься служением, которое нам правда нравится. So I'd like each of you to think, what do I really enjoy doing for Krishna? И я хочу, чтобы вы задумывались, а что мне правда нравится делать для Кришны? Do I really enjoy reading? Мне нравится читать, Do I really enjoy hearing? нравится слушать, Do I enjoy bhajans? нравится баджаны, Do I enjoy studying? нравится учиться, Memorizing? запоминать наизусть, Meditating? медитировать, Taking care of the deities? заботиться о божествах, Chanting japa? повторять джапу, Visiting holy places? ездить в святые места, Serving the служить devotees? преданным, Taking care of Tulsi? заботиться о Тулси, Surrendering everything to Krishna? предавать себя полностью Кришне, Meditating on Krishna as my friend? медитировать на то, что Кришна мой друг, Some particular service I like to do for the mission of Lord Chaitanya? или какое-то конкретное служение, которое я делаю для миссии Господа Чайтаньи. What do I really enjoy doing? Что мне действительно приносит удовольствие? And make that part of your regular sadhana. И пусть это будет частью вашей регулярной садханы. Make it something that you do at least a little bit every day. Пускай вы будете делать это хоть по чуть-чуть ежедневно. That then you look forward to doing it. И тогда вы будете с нетерпением этого ждать. It's something exciting. Это что-то захватывающее. Oh, I get to sing a bhajan. Я спою баджан. So recently I was doing a morning program at home with some of my adult grandsons. Не так давно я проводила утреннюю программу дома с моими взрослыми внуками, сыновьями. For a few months. Несколько месяцев это продолжалось. So I asked them, what do you want to do? Я спросила их, а вы что бы хотели делать? And one of them said, well, I really like to discuss philosophy. Один сказал, я люблю обсуждать философию, Not so much stories. а истории так не очень. So we discussed philosophy. И мы так и поступали, обсуждали философию. Many years ago, I met a devotee Много лет назад я встретила who told преданного. me, you know, I just can't get myself to read Prabhupada's books. Он сказал, вот никак не могу заставить себя читать книги Прабхупады. I said, what's the problem? Я спросила, а в чем дело? She said, well, I just don't like the Bhagavad Gita. Она сказала, мне не нравится Бхагавад-гита, But I have to read the Bhagavad Gita. но я должна ее читать. They told me I have to read Bhagavad Gita first, Мне сказали, сначала я должна прочитать Бхагавад-гиту, but I don't like it. но она мне не нравится. I said, well, what book do you like? Я спросила, а какая тебе книга нравится? She said, well, I like the Nectar Devotion. Мне нравится «Нектар преданности». I said, why don't you read that? Я сказала, почему же She said, well, бы тебе не читать they told ее? me I'm not allowed to. А мне сказали, что нельзя. They said, first I have to read the Bhagavad Gita. Мне сказали, сначала прочитаешь Бхагавад-гиту, Then I have to finish all 12 cantos of the Bhagavatam. потом я должна закончить все 12 песен Бхагаватам, Then I have to read the whole Chaitanya Charitamrita. потом я должна прочитать все читание Чаритамриту, Then I have to read the Nectar of Instruction. потом «Нектар наставлений», Then I have to read the Ishopanishad. Шри Шипанишад, Then I can read the Nectar Devotion. а вот потом уже я могу взять «Нектар преданности». I said, so right now, what are you reading?
Я спросила, ну что же ты читаешь сейчас? She said, nothing. Ничего. I said, go read the Nectar Devotion. Я сказала, ну иди и читай нектар преданности. So do something you enjoy for Krishna. Делайте для Кришны то, что вам нравится. And make it part of your regular program. И пусть это будет частью вашей регулярной программы. Even if it's just 5 or 10 minutes a day. Пусть даже 5-10 минут в день. Oh, I'm going to get to do this for Krishna. Сейчас я это сделаю для Кришны. And then all of your sadhana becomes exciting. И тогда ваша садхана, вся садхана будет вас вдохновлять. Doing this one thing can make such a difference. Вот эта одна маленькая вещь может все изменить к лучшему. And again, what's exciting to you may not be exciting to somebody else. Но опять же, то, что радость для вас, может быть не радость для другого. Like my daughter loves to decorate her altar with flowers. Вот пример, моя невестка, она украшает алтарь цветами. If she's in a place where there's lots of flowers, Если она в каком-то месте, где много цветов, she can spend 2 hours picking flowers она может 2 часа собирать цветы, and making vases делать букеты в вазах, and making garlands. делать гирлянды. But I have another very good friend, Но у меня есть другая хорошая подруга, very advanced devotee. очень продвинутая So преданная. I would bring her flowers for her worship. Я приношу ей цветы для поклонения. And one day she said, Urmila, I don't like decorating with flowers. И она мне сказала как-то, Урмила, мне не нравится украшать цветами. She said, you're bringing me all these Она flowers, говорит, ты мне приносишь вот все эти цветы, and then I have to spend all the time using them. и мне приходится тратить столько времени на то, чтобы их оприходовать. And it just becomes a burden for me. И это просто ноша для меня. I said, what do you like to do? Я спросила, а что тебе нравится? She said, I like to recite prayers for my deities. Она сказала, я люблю своим божествам читать молитвы, So we all пересказывать. have different things that we like to do in bhakti. Так что в бхакти у нас у всех есть свои вещи, которые нам нравятся. Then for all of the parts of our regular sadhana, И все части нашей регулярной садханы we should really try to do them in a deep way, мы должны каждую стараться делать глубоко, not mechanically, не механически, with some taste, со вкусом, with some feeling that I'm dealing with a person. с чувством, что я имею дело с личностью. Our reading, our worship, our japa, our gayatri, Наше, то, что мы читаем, поклоняемся, читаем джапу, гайтри, whatever we're doing every day то, что мы делаем ежедневно or every week, или еженедельно. really meditate that I'm doing this for a person. Медитируйте на то, что вы делаете это для личности. What does that say there? It's doing the service one likes Okay, and then finding taste in all of one's sadhana. и найти вкус во всей садхане. Please don't do your sadhana mechanically. Пожалуйста, не выполняйте садхану механически. I mean, that's better than nothing, Но это лучше, чем ничего. but it's very hard to maintain mechanical sadhana. Но поддерживать механическую садхану крайне сложно. It gets boring, Вам наскучит. and then we just don't find the time for it. И в конце концов вы уже даже не найдете на это времени. Okay, so the last thing we're going to do, И последнее, что мы сделаем, I'd like you to take just one я бы хотела, чтобы вы выбрали один aspect of your sadhana time, sadhana activities, аспект вашей садханы, то, что вы делаете, and I'd like you to make a little plan и, пожалуйста, составьте план, that you can do in the next week after you leave. то, что вы сможете делать в течение недели после того, как уедете с фестиваля, To improve the quality or quantity or both. чтобы улучшить качество или количество своей садханы, или и то, и другое. It should be a plan you will actually do, Это должен быть реальный план, который вы воплотите. don't say, I'm going to chant 150 rounds a day. Не надо писать, я буду воспевать 150 кругов ежедневно. I'm going to go to bed at 6 o'clock. Или я буду отходить ко сну в 6 вечера. Something you will really do. То, что вы правда будете делать, It can be something very simple.
может быть что-то совсем простое. You can make a plan when I offer my obeisances. К примеру, когда я предлагаю поклоны, I will really meditate on the prayers я буду, правда, медитировать на молитвы, and not say them mechanically. не произносить их механически. It could be that simple. Пусть это будет даже что-то столь простое. It could be every day I will sing my favorite verse to my deities. Или, к примеру, каждый день я буду читать свой любимый стих для божеств. Or I will read one Bhagavad Gita verse before lunch every day. Или я буду читать один стих из Бхагавад-гиты перед обедом ежедневно. You can make it very, very simple. Пусть будет даже очень-очень просто. Something you will actually do Но это то, что вы правда будете делать during the next 10 days, на протяжении ближайших 10 дней, okay, to improve quantity, quality, or both. чтобы улучшить качество, количество садханы или и то, и другое. So please make this plan now. Пожалуйста, сейчас прямо составьте план для And себя. if you can write it down, that is very good. И отлично, если вы его запишете. So tomorrow we'll be speaking about how to see Krishna in everything all the time. Итак, завтра мы поговорим о том, как видеть Кришну всегда и везде. Then the next day we'll have a seminar on surrender, А через день у нас будет семинар о предании. how to surrender to Krishna. Как предаться Кришне. They've told me it's possible that the seminar on surrender will be in the main tent. Мне сказали, возможно, что вот послезавтра семинар будет в большом That пандале. there may be a yagya in here. Здесь, вероятно, будет ягья. So please check on that day. Так что, пожалуйста, проверьте расписание. So thank you very much. Спасибо большое. If anyone has any questions, you can just come up here and ask me personally. Если есть вопросы, можете подойти и задать их лично.